Welcome back to CK Masterclass. Today we are going to be continuing with History GRADE12 Masterclass. Itti fufnee jirra. Partii 2 video kanatti waliin deebinee jirra. Hancaalaa Qasimooti University Finfinnee irraa. So, Ethiopian Indigenous Knowledge Systems kan jedhu waliin deebinee jirra. How Ethiopians developed their indigenous knowledge in their context. Kan jedhu ilaaluuf deemna. Turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isin jedha. Kuna more history GRADE12 master class da. Sinke master class by the way kan inni sin dhiyeessuan barumsa irra dibaa osoo hin taane bifa master class tiin bifa concept qabuun kan isin dhiyeessu jiraachuudha. Ethiopia is one of the ancient countries and the home of the people who have diverse cultures. Ethiopian biyya seenaa keessatti biyya ummata yookaan aadaa gosa adda addaa biyya sabaaf sablammootaa adda addaa qabaachuudhaan beekamtudha jechuudha. Kana keessatti ammoo uummanni Itoophiyaa yoo xiqqaate biyya sabaaf sablammoota gosa adda addaa 80 ol ni ta'a jaameeta manamaa. It is very rich in different indigenous systems such as agriculture. Uummanni kun jechuudha indigenous knowledge fayyadamuudhaan kan badhaadhe jechuudha. San keessaa ammoo indigenous knowledge san keessaa akkaataa qonna itti fayyadaman ta'uu danda'a. Akkaataa architecture yookaan fakkii kaasuu adda addaa ta'uu danda'a. Medicine adda addaa akkaataa itti uuman ta'uu danda'a. Cottage industry yookaan industry cottage means bifa kushaara adda addaa tamboo aarsuu tamboo xuuxuu industry kana ta'uu danda'a. Philosophy ta'uu danda'a. Conflict resolutions means akkaataa itti wal dhabdee hawaasa keessa jiran furuu danda'a. So indigenous knowledge in Ethiopian kanaan kan badhaate jechuudha. In Ethiopia jechuudha Ethiopiyaa keessatti jechuudha indigenous knowledge system are most often specific to a particular physical, economic, cultural environments. Ethiopiyaa keessatti indigenous knowledge kan inni of keessatti qabatu kan specific godhee kan inni of keessatti qabatu physically haala uumamaa ta'uu danda'a. Economic haala jireenyaa yookaan diinagdee hawaasanii cultural environment hawaasanii ta'uu danda'a. Okay, cultural environment means when we say cultural environment we call it haala duudhaa hawaasni itti fayyadamu ta'uu danda'a. So indigenous knowledge kan keessatti qabatu the condition for adaptations or development of indigenous system are the production associated with the problems. Okay, adaptation yookaan indigenous knowledge kun kan inni itti guddatu akkuma qorannoo yookaan akkuma scientific sani jechuudha. Rakkoota kara dhaabbatameeti kan inni developitu fakkeenyaaf for example the production associated with the problems haala oomisha adda addaa wajjin rakkoon kan dhufu fakkeenyaaf land degradations dhiqama lafaa ta'uu danda'a erosions okay harama biyyee kan qilleensanii kan bishaanii ta'uu danda'a climates or weather changes haala jijjiirama qilleensaa yookaan ta'uu danda'a. So topographic landscapes haala lafaa sulula adda addaa ta'uu danda'a. Sababoota rakkoowwan adda addaa kanarraa ka'uudhaan uummanni tokko akkaataa rakkoo san ittiin solve godhan kan ittiin adapt godhatanidha jechuudha. Kan ittiin fudhatanidha jechuudha. Then the feature changes in the changing in economic, social, cultural settings of the community kan of keessatti qabatudha yookaan haala jijjiirama hawaasa siyaasa dabalataan haala cultural setting uummata sanii kan of keessatti qabatudha. Some of these indigenous techniques are flexible and are specific as relay means. Inni kan biraa jechuudha. Kanneen keessaa irra hedduunsaa indigenous knowledge kana keessaa irra hedduunsaa flexibilidha specific kan ta'edha jechuudha. Mainly keessattuu ammoo kan inni of keessatti qabatu the local economic haala hawaasa diinagdee naannoo sanii ta'uu danda'a yookaan diinagdee hawaasa naannoo sanii ta'uu danda'a socially hawaasa ta'uu danda'a cultural okay cultural duudhaa yookaan aadaa naannoo sanii ta'uu danda'a religions amantii sanii keessatti qabatuu danda'a environmental situations haala naannoo sanii ta'uu danda'a. So to mentioning the few example of Ethiopian knowledge indigenous knowledge Ethiopiyaa keessatti argamu muraasa tokko list gochuudhaaf yookaan tarreessuudhaaf obelisks of Aksum okay siidaa Aksum fudhachuu dandeenya
the rock huan churches of Lalibela, how the rock huan churches of Lalibela fudhachuun akkamitti akka develop ta'e fudhachuu dandeenya during the Zagwe kingdom jechuudha. Castles in the Gondars, Sida Moti go Fasilidas Gondarite argamu fudhachuun as well as the wall of Harar are some of the standing monuments of the civilizations regarding the architectures. Building adda addaa wajjin kan wal qabatu wantoota standiiwwan indigenous knowledge kan dhaabbatu bifa manaatiin bifa siidaa adda addaatiin architecture ijaarsa adda addaatiin kan dhaabbatu keessaa muraasa jechuudha. Kan ammas tarreessine kun until 20th century haga jaarraa 20ffatti jechuudha. In many parts of Ethiopia and the local traditions of smelting iron ore, turning the heat, skin, weathering clothes had what existed for centuries and had been crucial for rural livelihoods. Haga jaarraa 20ffatti Itoophiyaa keessatti yookaan indigenous knowledge adda addaa kun fakkeenyaaf sibiila baqsuu ta'uu danda'a, ironii baasuu, training the heats, okay, gogaa tolchu, gogaa farraa siree adda addaa tolchuu fakkeenyaaf I remember it. So gogaa loonii adda addaa erga foon isaa nyaatamee booda siree means bed yeroo itti tolfamu yeroo hedduu ni argaa jechuudha. And weaving clothes uffata dha'uu jechuun kun ammoo jaarraa dheeraadhaaf kan jireenya hawaasa isaanii especially jireenya hawaasa baadiyyaa kan ittiin jireenya isaanii itti fufaa ture jechuudha. The Oromo peoples for example are what renowned for the indigenous democratic social political system is known as Gadaa system. San keessa uummanni Oromoo kan inni ittiin beekamu immoo sirna Gadaa kan dimokiraatawaa fi sirna siyaasa dinagdee hawaasa kan keessatti Gadaa system kan jedhamu develop gochuu isaatiin jechuudha. Kun ammoo UNESCO irratti galmaa'e kan protect ta'aa jiru jechuudha. The second one is the Afaan people have what indigenous the unique information exchange system is called what Degu. Uummanni Afaan immoo kan inni itti beekamu sirna information dafanii walii dabarsu yeroo information tokko argatan especially yeroo darbe keessa yeroo weerartoonni biyyoota adda addaa kan akka Turkey, Italy adda addaa biyyoota in western country kan irraa yookaan Roman Empire illee kan duraan jechuudha. Information uummanni kun walii dabarsaa kan ture sirna Degu system jedhamuun beekamaa jechuudha. Then uummanni Konso immoo kan inni ittiin beekamu the Konso people are famous for their traditional skills. Okay? Uummanni Konso immoo sirna ogummaa isaanii kan ittiin beekame hillside tracing and the bandings kan lafa ittiin hidha lafaa kan ittiin yaadatan jeeti yaada. Geography kutaa 12 especially geography kutaa 11 kan duraanii irratti ni yaadada. Tracing kan jedhamu kan akka dhiqama biyyee ittisuu sunis sirna UNESCO irratti kan galmaa'edha jechuudha. So as well as the Dorze people highly renowned for their weaving skill. Uummanni Dorze kan uummata sababa uummattoota kibbaa keessatti argamu immoo uffata dha'uudhaan kan isaan ittiin beekamu. The other is the Surma people is known for this traditional family planning method. Sirna qusannaa maatii kan aadaa jechuudha. Ifii isaaniitii kan create godhan Surma people uummanni jaamus kan ittiin beekamanidha jechuudha. Dabalataan uummanni Gumuz, the Gumuz have incredible indigenous knowledge shifting their cultivators and what natural resource management. Uummanni Gumuz kan inni ittiin beekamu immoo knowledge yookaan shifting cultivator lafa tokko bakka tokko jiraatan irraa shift gochuudhaan yeroo lafti sun exhausted yeroo ta'e yookaan lafti dadhabee oomisha kan yeroo dadhabe kan ittiin jijjiiratan fi natural resource managementidhaan kan ittiin beekamanidha jechuudha. Inni biraa immoo in rural part of Ethiopia if someone is struck by lightning or the survivor will be immediately brought to contact with most ground or dungs. Fakkeenyaaf naannoo baadiyyaa tokkotti ammoo namni tokko mandiisuudhaan yookaan waaqarraa mandiisaa ni beektan jedhi yaada kan waaqan mandiisaadhaan kan dhaamu yoo ta'e kan inni ittiin survive ta'u bishaan irratti naquuf kana osoo hin ta'in faltii loonii yookaan kosii looniitiin kan ittiin itti riguudhaan kan itti ni fayyadamee kan itti amanamu ture jechuudha. So kun ammoo dhugumatti kan dalagaa turedha jechuudha. This practice is substantially by static electricity theory through
the most rural peoples were unable to be explaining it. So haalli adeemsi kun ammoo by static electricity theory ka jaamuudhaan manni hawaasa baadiyyaa kun akkamitti akka waan san godhu kan ibsuu hin dandeenye jedhamee kan ibsame jechuudha. Moreover, Ethiopia is very rich in oral and written philosophy literatures. Kana hunda ol jechuudha manni Itoophiyaa sirna duudhaa afaan darbuu fi sirna philosophy bifa barreeffamaatiin jiru kana it is very rich jechuudha. Kan baay'ee kan badhaadhe jechuudha. Dabalataan the Ethiopian spiritual and secular philosophy are mainly written in Ge'ez, Arabic and other languages. Sirni duudhaa fi sirna secular philosophy Itoophiyaanotaa kun afaanota Ge'ez afaan Arabiffaatiin dabalataan afaanota biraa kanneen akka afaan Oromoo ammas badhaadhaa kan jiru yoo ta'u afaan Amaariffaalleedhaan kan itti barreeffamaa turedha jechuudha. So moreover, Ethiopia is very rich in oral expressions of wisdom including mainly proverbs. Itoophiyaan jechuudha ogummaa seenaa isaanii ibsatuutiin baay'inaan kan badhaadhe jechuudha. Kana keessaa immoo jechamootaan sirboota adda addaatiin yookaan weedduuwwan adda addaatiin folk tokles means bifa afoolaa fakkeessuudhaan himuudhaan yookaan folkloriiwwan adda addaatiin Ethiopian kan badhaadhe jechuudha. As well as Ethiopia also have what well developed traditional method of conflict resolutions. Ethiopiaanonni aadaa rakkoo isaanii yookaan waldhabdee isaanii karaa nagaatiin manguddummaadhaan yookaan negotiationiidhaan furuudhaan kan ittiin beekaman jechuudha. Ethiopians in their long history also discovered that the medical properties of many plants. Manni Itoophiyaa sirna dawaa adda addaa oomishuu illee kan ittiin discover godhan fakkeenyaaf san keessaa immoo andoodee Professor Gabbisaa sun taane Professor Akililuu Lammaa develop gochuudhaan addunyaa guutuu kan itti fayyadamaa jirtu dawaan Bilhaarziyaa isa tokko jechuudha. Well, so however, the indigenous knowledge system of various peoples of Ethiopia have not been well identified, studied and documented and utilized to improving the quality of their lives. Kana jechuun ammoo indigenous knowledge hawaasni bifa kanaan bifa amma ibsine kanaan itti fayyadamu malee bifa sirriitiin akka hawaasa kanaan maluun sirriitti addaan ba'ee qoratamee bifa barreeffamaatiin taa'ee hawaasni jireenya isaanii akka quality jireenya isaanii qulqullina jireenya isaanii akka fooyyessaniif hin taane jechuudha. Kun ganaa humna nama baratee kan indigenous knowledge protect godhu barbaada jechuudha. Well, the interacts in indigenous knowledge, particularly in the issue of theoretical debate, is relatively recent one. Indigenous knowledge, especially keessattuu bifa theory, bifa walfalmiitiin, bifa saayinsawaa godhanii relatively recent one jechuudha. Dhaluu tana indigenous knowledge bu'aa akka qabu walfalmiin qophaa'uudhaan yookaan bifa walfalmiitiin dhiyaatuun dhaluu kana jechuudha. Well, so kun ammoo lesson 2 part 3 history grade 12 indigenous knowledge and development kan jedhu ni ilaalla. Kun CK master class da kabajamtoota barattoota keenya history kutaa 12 dhibba akka isin fiddan abdiin qaba. Ana immoo Caalaa Qaasimooti channel keenya social media keenya Facebook CK master class kan jedhu yerootti bifa adda addaatiin qormaata adda addaa kan dhibnu waan ta'eef achirra seentanii ilaaluudhaan Telegram dabalataan YouTube keenya subscribe hiriyoota keessaniif share godhuudhaan CK master class jajjabeessan isin jira. Galatoomaa jiraadha uummata jaalala turtiin keessan turtiin hojii gootaniif baay'een isin kabaja isin jaaladha. Galatooma.